Okay, guys. So today I will discuss about material ledger concept. It is somehow important for interview SAP CO module. So objective of material ledger. So have you heard about this material ledger concept earlier? Anyone? Do you have any knowledge on this? Anyone have any idea on this material ledger? What is this concept? Anyone? Anyone have any idea on this material ledger? Do you know why material ledger is required? What is this concept about? What is inventory valuation? What is inventory valuation? See, so how many people know about inventory valuation? So inventory valuation will be done at two prices. Inventory valuation, right? So in the financial statement, balance sheet, we need to show the closing balance, inventory closing balance, right? So how the inventory valuation will done? You know how to create metal master, but how the inventory valuation will be done? So in metal master, there are two types of prices are there, right? So how many types of price? Two prices. So one is moving average price, and the second one is standard price. So moving average price and standard price. So we have two types of prices. So if you maintain the standard price, generally moving average price should be maintained for raw materials, and standard price for semi-finished and finished products. Okay. So if you maintain the standard price, in the metal master, okay, let's take for example you maintain standard price 100 per unit. Okay, at the time of PO, so purchase order, so you maintain the price 110 rupees. So at the time of goods receipt, so what is the entry? What is the entry? Inventory raw material account letter to GRIR clearing account. But where the price difference will go? Yeah, inventory raw material account letter to price difference account letter to GRIR clearing. Yes, so inventory price should pick from the, okay, so inventory price pick from this metal master, and GRIR price should pick from the always GRIR clearing price will pick from the purchase order. That is 110 rupees. So now difference amount will go to the price difference account. So 10 rupees. Right.
So price difference will come at the time of goods receipt. The price difference will come at the time of Miro also. At the time of Miro, if suddenly the price has been increased to 130 rupees. Okay, 130 rupees. Then what is the Miro entry? So GRIR clearing account debit to vendor account, right? So vendor account, GRIR clearing price always PO price. It is 100, 110 only. Okay, so vendor. So here the suddenly the price has been gone to 130 rupees. This is the new price. So this is the new price. So vendor will receive 130 rupees. Okay, and the difference amount will go to the price difference amount. If any GST is there, then GST system will calculate. Price difference account 20 rupees. Now this price difference account will go to the profit and loss, right? So here price difference come. This is 10 rupees. This is 20 rupees. This will go to the profit and loss account in the financial statement. End of the month, we need to do periodic activity. Okay, so we need to do the actual costing. So for the particular material, what is the actual cost? So this difference account, price difference account, will be adjusted to the inventory. Will be adjusted to the inventory. So that is called as the actual costing. So actual costing means the actual costing is helpful to calculate the price. So price means inventory valuation. It is helpful to the inventory valuation at actual cost. So this material ledger concept is helpful to validate the price at actual cost. Okay, and inventory valuation can be done in SAP three currencies. So three currencies we can do up to three currencies. Inventory valuation can be done in three currencies. In ECC screen, so we have to perform only one valuation, one currency only. But in SAP S4HANA, so we can done the inventory valuation in three currencies. This is and valuation approach. There are three types of valuation approaches are there. So inventory valuation can be done in three approaches. One is the legal valuation. This is the default. It's a company code level. So whatever the transactions you do, same will be as a legal valuation. Then you can do perform group valuation and profit center valuation. So here we should understand that inventory valuation can be done in multiple currencies. Multiple currencies. We have performed this activity in multiple currencies. So here, what is the concept of this material ledger? The material ledger concept is to perform actual costing. Okay. So and actual costing means inventory plus price difference. End of the period, what happened? So whatever the price difference are there, so that will be adjusted to the inventory. Okay. So inventory valuation done in three currencies. Three currencies, and these are the valuation approaches: legal valuation, group valuation, and profit center valuation. So we can maintain three currencies. In SAP S4HANA, material ledger concept is mandatory. So actual costing is mandatory. In activation of material ledger is mandatory in SAP S4HANA. Okay, so here this standard, this once if you maintain the standard price, then your inventory valuation will be done at actual cost. Actual cost. Okay, actual cost. And here moving average price, so how it is based on the average basis, right? So if you maintain moving, it's based on the average basis. How the average base will happen? For example, you have stock. Stock as on 0109 2023. So one per unit price is 100 rupees. Okay, again you purchase the stock. You purchase the stock again on 13/09/2023. So one unit price is 110 rupees. So average price.
So system will calculate the moving average. The average price means 100 plus 110 by 2. What is the average? So 210 by 2. That means 105 average price. System will calculate the total cost based upon this average. How much quantity end of the year? That quantity into average price should be calculated. Okay. So moving average price is based upon the average basis. Okay, standard price. If we maintain standard price, so is there any difference is there that will adjust to the price difference account? So adjust to the price difference account. This price difference account will transfer to the profit and loss account. But at the end of the month, this price differences are there, right? This should be adjusted to the inventory. So your inventory. So material ledger concept is nothing but inventory plus price difference. Inventory cost on a price difference. This should be adjusted end of the period. So interview will ask you what is the difference between the moving average price and the standard price. So you tell this moving average price only for raw materials and standard price generally maintained for semi-finished and finished products. Okay. And what is the objective of material ledger? So material ledger, we can validate the inventory in 3 currencies. Okay, and we can perform the valuation, legal valuation, group valuation, profit center valuation. Okay, and we can also perform actual costing by using this material ledger concept. Okay, so in material ledger the concept, there are 3 different kind of tables have been introduced. Okay, so earlier in ECC, material ledger have different tables. So many tables are there in ECC version. But in SAP S4HANA, okay, material ledger data will be stored in the AC Doka. From the AC Doka, so they have some extractors called this one. So material ledger's data will be stored, line item data stored in the ML doc and these tables, these two tables. You will see the material ledger information. Okay, so material ledger information, COPA information, AP, AR. Okay, so controlling information will be stored in the AC Doka. It's a universal journal. But so here, now this material ledger have only 2 important tables. So these are ML doc and ML docs. These are the important tables have been introduced in SAP S4HANA platform. Okay, in ECC for material ledger, so many tables are there. But SAP S4HANA, so these material ledgers line item data will be stored in the AC Doka. And so this from this table they have some extractors are there. Right, if you extract something, some data, you will see ML doc and ML docs. Okay. So material ledger data will be stored in the AC Doka, and there is 2 tables have been introduced for the material ledger. Okay, 3 currencies are there for material ledger. Total, we can give the reporting in 10 currencies in SAP S4HANA. 3 currencies are allocated for only material ledger, inventory valuation, legal valuation, group valuation, and profit center valuation. 3 currencies have been given. Okay, so you can calculate the valuation, material ledger, you can calculate the actual valuation, so actual cost of the inventory in the 3 currencies. So what are the configurations are required for material ledger to activate this? So here some of the configurations are there in ECC. So OMX1 is the T code. So OMX1 is the T code here. So we need to activate valuation area, means material ledger valuation will be done at plant level or company code level. So inventory valuation will be done at in the maximum cases plant level. Okay. So you just take your plant, take your plant and your company code. Valuation area means it's a plant and company code. Okay. So valuation area is nothing but plant.
Okay, inventory valuation will be done at a plant level. So if plant is not there, then company code level. So most of the cases, inventory valuation will done in valuation area is a plant level. Okay. So here, if you want to activate material ledger concept, so this is the activation button. Material ledger is activated, and here we need to take the respective price indicators. So if you take the price 3 indicate that this is activated material ledger for actual costing. So 3 indicator is denotes actual costing. I will show you this. So once this configuration part is done, so then next configuration is the OM X2. So OM X2. So in OM X2, we need to define the material ledger type and so FI currency type and CO currency type and manual currency setting. If there, okay, there is no problem. If not, you just define the material ledger type in this OM X2 T code. This is the second configuration. So then third configuration, assign material ledger type to valuation area, OM X3. So valuation area and material ledger type. So both are interlinked. Material ledger and valuation area, both are interlinked. So then we need to execute this CKM start, then CKM9, then your material ledger should be activated in your material master. Okay, see in material master, you see in MM60. I'm just checking some materials. 11511. And directly taking this accounting plant. So here we have, here we see material ledger activation, this button. Okay, so how you want to activate material ledger for actual costing. So you want to, so if you are activating this, that means so for this material you want to calculate inventory valuation at the actual cost. Okay, the actual cost. So for that you need to execute these T codes. So material ledger activation T codes. There is a path is also there. What is the path? So SPRO controlling general control multiple approach. Controlling general control multiple approach transfer by assigning currency. OMX1, OMX2, and OMX3, CKM start and CKM. So if you execute these T codes, if you do this configuration, okay, then automatically material ledger and material master, this will be activated. So once this will be activated, that means you are calculating, the inventory at actual costing. Actual costing. Okay. They are calculating the inventory at actual costing. So here, price determination, transaction based multi. So this one, if your standard price generally will take single multiple, that means it's a actual cost. If you are calculating this material on actual costing, we need to select the 3 options, maximum case. So 3 means actual costing. So 2 generally for standard costing. So standard costing is if you, so 2, sometimes we need to take 2 and 3 also, but so here you select this material ledger, that means we need to activate actual costing. We need to select 3 single and multiple price. So here current valuation. So this is a default price valuation. So if you here also group valuation and profit center valuation also we can perform 3 currencies wise we can perform. Okay. So I will show you
3480. Valuation. Okay, just a CKM3. See, this is the one T code. CKM3N. So here we can see inventory valuation, like beginning inventory, closing inventory, stock valuation. We will see this CKM3N. Okay, CKM3N. Let me check CKM3N reports as well. See, this is the material price analysis report. CKM3N means the material price analysis report. Okay, so there is no table. Is the standard table? I need a standard table. One. $6,000 shopping. If material price analysis means here, if here I will see the inventory at the time of PO. So PO booking inventory, beginning inventory at the time of goods receipt. So your how much inventory you have received goods. Okay, so at the time of goods consumption, how much goods have been issued? What is the ending inventory? Those details we will see in this place. Like purchase and consumption details will be seen in the CKM3. Unfortunately, there is no data in my system. 7040, right? There is no plans. Okay, so I will show you here at least.
See like this. See, we'll once you activate the material ledger, okay, so you will see the beginning inventory, price changes and receipts. The beginning inventory is nothing but at the time of posting the entry, right? So PO. So PO is the beginning inventory. If you activate the material ledger concept, so you will see the beginning inventory, and then goods receipt invoice, any consumption, and total ending inventory, and finally what is the inventory valuation, what is the actual valuation. So these things we will see in the CKM3N report. So if you activate the material ledger concept in the material master, okay, so CKM3, you will see these details. Okay, once you create the PO, then system will show the beginning inventory. Okay, and once you do the goods receipt, so system will show how much goods receipt has been done. Then any consumption, then consumption details. Then totally what is the inventory ending ending inventory, those details we can see in the CKM. So in CKM3 T code is very important in real time. CKM3 we will see the beginning inventory and so closing ending inventory details and consumption details and as well and goods receipt information in the CKM3N report. If you activate the material ledger concept only, we will see the this details in real time. Okay. So material ledger. So material ledger is only for inventory valuation. So inventory valuation will done at material ledger concept. So configurations. You want to activate this material ledger OMX1. So here material ledger is activated. Some material, some plants material ledger is activated. So if you see this in S4HANA, it's a mandatory, material ledger activation is mandatory in S4HANA. Just to give me a moment. Table. So in Mara table, you will see all the information of material. Material type, I need plants. Plant MARC. Just taking 1,000 acres. So plant details are there. So let me take one plant. Okay. So these are all plant details. And you want to see material document information MSEC. Number of entries 187 posted. So these are all material ledger, goods receipt. Goods receipt data, it's a material document. A movement type, different kind of movement types.
I want to see a recent one. So these are all recent amounts. Okay. Want to see the PO details? PKPO. So you will see all the PO details with the material plant combination. So I need only plant details. So recent one, recent POs you will see. So these are the recent POs. Okay, this is the plant, this is the company code. I will check this material. I will check this material with this plant. I need only accounting data. See here in SAP S4HANA, the material ledger is activated. This is mandatory, okay? And inventory is calculated at a company code currency and group currency and profit center currency also we can calculate. So INR and the USD. Okay, but in SAP S4HANA, the material ledger activation of material ledger is mandatory. So once you double click on this, so here you see for this with this material, it is not showing anything because 10th month is not showing. We'll see 9th month. The 9th month is also not there. So there is nothing. Beginning inventory means purchasing data. So if you take actual costing, material ledger is activated. 1 minute. So here, say like this inventory, beginning inventory, ending inventory, any goods receipt. If it really happen, goods receipt, everything with this material, you will see this information. So here company code currency, group currency, and so the difference group currency and profit center currency also you can see over here for this material. In SAP S4HANA, the material ledger is mandatory. Okay, the material ledger is mandatory. So if you are doing actual costing, you need to select single multiple price. So here the valuation, inventory valuation done in company code and the group currency and profit center currency also we can perform. Three currencies we can do valuation approach in SAP S4HANA. So I will check one more material. TTPL plant, this material I'm checking. This material does not exist. Okay. Some of the materials not showing anything. So this is the material numbers. Okay, I need to take this material TTPL 21 SOP1. This accounting one draft. SOP1.
Here inventory has taken 3. Material ledger is activated. Okay. So, standard price here only has calculated only company code, not group currency. So in real time depends upon the requirement. Client requirement, we can calculate the if client need group currency, then we can also apply group currency. So here system stock is showing as a 250 total value. So net price is this 100. Okay, so PO has been created for this. That is the reason stock value is showing. Okay, since CKM3, so CKM3 we will see the material price details like inventory, how much inventory, closing inventory, how much, those details we can see. The price data here 3 means actual costing is activated. Okay. So this needs some controlling experience. Okay, material is a highly complex topic. Okay. So, but how to activate and all? So just we need to activate the material ledger by using this OMX2, OMX3, OMX1, and these T codes we can activate. But so actual costing calculation need some input and CO knowledge as well. So see, these are the T codes to activation of the material ledger. So you can tell to the interviewer. So these are the T codes are required: OMX1, OMX3, OMX2, OMX3, and the CKM start. And these T codes you want to activate material ledger. So these T codes are required. So why material ledger is required? Material ledger is required why? So to calculate the inventory valuation. So you calculate the inventory valuation, the material ledger is required. So actual costing, you want to calculate the material, you want to calculate the inventory at a actual cost, then material ledger concept is required. You want to calculate the inventory in multiple currencies, multiple approaches, valuation approaches. This material ledger concept is required. Material ledger is nothing but subledger. Like accounts, receivables, payables, asset accounting, we have subledgers, right? So whatever the transaction you posted this, it will be stored in the subledgers. Like that, here material ledger is also subledger. So by applying this actual costing, what happened end of the month, we need to do costing run. So that time actual costing will be calculated. So inventory plus price difference, inventory for inventory, the price difference should be adjusted at the time of doing actual costing every month. Okay, so this price difference also will be adjusted to inventory. That is the concept of material ledger. Material ledger. Okay, so these are the valuation approaches. 3 types of valuation approaches, and these are the tables have been introduced. Okay, so if you want to activate actual costing, you need to select a price indicator 3. Okay, for moving average price, generally we'll take the second price. This is the concept of material ledger. So if interviewer asks you, do you have any knowledge on the material ledger concept? So at least if you tell these areas, so definitely so you will crack the interview. So material ledger activation, it does a small configuration. It doesn't take much time for you. Just you need to check blog. Okay. So by using this blog also we can perform this configuration. It doesn't take much time. So for each material, so we want to apply material ledger concept line. You want to activate material ledger. So these configurations, 4 configurations are required. That's enough. In SAP ECC and S4HANA, 4-5 configurations are there. That's enough.
System is little bit slow. So in SAP S4HANA, you see OMX1. The OMX1 valuation area, company code, and respect to material ledger type. Material ledger type. So valuation area, company code, material ledger type. Status showing as a activation. That means the material ledger is activated. So material ledger is activated. If you want to calculate the actual costing, you need to select this single price multi-material. Okay. So this is the final end result. Okay. So in OMX2, so we need to define the material ledger and the currency type. Okay. So here we need to create a material ledger type. Okay. And so just give the description. That's enough. Next to OMX3. In OMX3, respect to valuation area, company code, material ledger. So status showing red color and green color not means it's activated. 10, if you taken 10 means company code, that is the group currency. This is the status. So click on this, give the valuation area and material ledger, then save it. Then you see the steps. And the CKM start, this is the T code to activation. To activation, this is you need to give this details and you need to execute in background mode. Take the background mode and production, execute in background mode. Remove this background and test and execute. You will see. So this is the fourth one. So these are the setup. Okay. These are the configuration setups. So production start. Need to give these details and execute. Plant is now productive. So if you get any other, this we need to resolve this. Okay. You can use this blog also for your reference doing configuration and activation of material ledger. Okay. So material ledger is to calculate the inventory at the actual costing in multiple currencies and multiple approaches. That's enough. Simple word. So where we will see the ending inventory, beginning inventory, closing inventory, those details. Those details will be visible only once you activate the material ledger concept. CKM. CKM3, where we will see the details. Once we activate the material ledger, for activation of the material ledger, what are the T codes are required? OMX2, OMX3, OMX1, and the CKM start, and one more T code is required. Okay, so these things you can settle to the internal. So material ledger is nothing but inventory plus price difference. So if you are activating standard costing in your system with respect to material, then price difference will hit. This price difference will go to the profit and loss account. Because of this, profit will be misleaded. That is the reason we need to adjust this price difference to inventory. That is called as a material ledger concept. That's enough. End of the period, we need to do the actual costing. Costing done. That is called costing done. This is CO, product costing ledger. So material ledger is one of the important area in product costing. Because we need to calculate the price at actual costing. Then material ledger is mandatory in SAP S4HANA. Okay. So this is the today's session. And so if for anything, I will share you one video regarding the LTMC, LTMOM. I will share you one video. I'm making one video on this. We'll share you in the chat box. And you will try to attend the interviews. So if you're stuck with anything or not getting anything, not selecting anything, so you can ping me. I will take mock test or we'll check any issues with you. Okay. So prepare the topics which I explained. Those are sufficient to crack the interview. Okay. So please check that. So if interviewer asks you any question, that means out of 10 questions. So 8 questions, 7 questions, normal regular questions.
only 3 or 4 questions are scenario based. Okay, so scenario based depends upon the industry, and if you work really in the company, then you will answer. So or else it would difficult to answer. So try to explain this 7 questions, whatever the normal regular standard questions are there. So if you explain that 7 questions, there may be chances to get selected interview. At least attend 3 or 4 interviews. For fresher point of view, what we have discussed, that is more than sufficient. Okay, so for experienced point of view, so we say you need to prepare the documentations, which we shared already in the chat box. Okay, and so classes what we have discussed and approach. So first you explain the real-time scenario, then explain the configuration, then explain the errors, then testing, then functionality. Why automatic payment program like that? So if you follow this way, so you will select any kind of interview. Okay, and so most probably you will put RISE-IF concept, what we discussed and what we thought during our session regarding RISE-IF with examples that you need to present it, and how the functional spec should be prepared, that you need to explain and tell the examples what we have discussed in the RISE-IF, and DME SEPA file format, IDOC some issues we discussed. Okay, yesterday I also put one video, payment processing video, just to watch out that video, how the payment process will happen in real time, taken directly from the real time system. Okay, in my previous experiences. So that's sufficient for IDOC, DME, and also I thought you validation and substitution, some real-time examples, 9 examples I shared. You tell these 9 examples, then you will crack the interview easily. Okay, so if you focus on basic areas, they will ask you many more questions. If you focus on DME, IDOC, okay, and so this one, FI to MM integration, FI to SD integration, so it will be easy, very easier to crack the interview. Okay, so in automatic payment program, I shared so many scenarios, and apart from that, other scenarios also there. So we cannot expect one kind of question the interview will ask you. So that is the reason. If automatic payment program interview will ask you, tell, but don't tell automatic payment program in first attempt, because so many scenarios will be there in automatic payment program. Okay, some customized scenarios are there. That is the reason. So you focus mainly on the SAP FI to MM, SAP FI to SD, and EBS, and you focus on DME, IDOC, validation, substitution, and these concepts only. Okay, so if interviewer asks you the questions, you tell these areas I'm very perfect. Don't say automatic payment program, accounts payable, receivable, this. If you say the basic things, he will ask you the many questions. These are the main areas. So interviewer also don't know much what we discussed. Okay, so what we discussed, that is sufficient. FI to MM, FI to SD. Okay, and this substitution, validation, and etc. So that's sufficient. So if interviewer asks you, then you will ready with your presentation. Then you will crack the interview. If you focus, keep on each topic, every topic, and you put resume, there is no use. Okay. So focus on the limited areas which are very hard and tough. Gather the information from these areas. At least you should have 30 to 40, at least you have 10 to 15 errors. Quality of errors. Okay, quality of errors, at least 10 to 15 quality of errors, then you will get to succeed in any interview. I shared automatic payment program, one document in that. If you refer 10 plus errors are there. Okay, so gather the 10 plus 15 plus errors which are very tough. Okay, which are very tough, not easy errors, payment method, payment block, payment, this kind of errors, no use. Okay, so test 10 errors, which is a very tough errors. We discuss interface related errors. Interface related errors. That time I told you some errors, 5 to 6 errors. You focus on that errors only. Okay, 6 errors and 5 to 6 errors. So another real time errors, you just pick it up on solution
then 10-15 errors you can keep in handy. And if you enter or ask any critical error or any error, then you say these 10 errors only. So you tell these 10 errors only. Okay. And regarding month ending activity, so you tell what kind of month ending activities you have performed. So depreciation calculation, foreign currency revaluation, depreciation calculation, foreign currency revaluation, recurring entry posting, accrual deferral entry posting. Okay, and so I shared you some list. Foreign exchange rates updation, period opening and closing. Okay, so these are the main main areas of month ending activities. So and year ending activity number range. So for number range change, generally we use OBH1 T code for copying the OBH1 T code. You can copy the number range. Okay, so number range is the month ending activity, year ending activity. Number range is the year ending activity. You need to copy the company code to company code. So OBH1. Okay, OBH2 fiscal year to fiscal year. Okay, so you want to calculate, you want to give the number range yearly basis, right? So this T codes generally use OBH1, OBH2, and year ending active foreign currency revaluation, period opening and closing. Okay, and depreciation calculation. Oh, the same thing. And asset fiscal year change, asset fiscal year open. Okay. So these are the year-ending activities. And balance carry forward, FAGL, GVTR. This is also year-ending activity. Okay. So you tell these month-ending and year-ending activities. List if enter ask about month-ending and year-ending activities, you need to tell these things. Okay. And attend at least 3 or 4 interviews. 4 interviews, at least 4 interviews. Then you will crack at least 1 or 2 interviews. Okay, maximum case. Okay, so nowadays interviews are very tough, and they are expecting 7+ years of experience, real-time consultants. You don't have any experience in attending, then there may be 100% you may not select. But in some cases, if you show a high-level skill set in interview, then only you will select. Okay, so their preference is only real-time consultants. So real-time consultants means they worked already companies, they know the process, they know the real-time areas. So that is the reason they can able to answer. But as a trainee, as a student, so if you want to catch up that experience level, that is not an easy thing, because real-time person went to office 300 days, 300 into 300 days into 4 years. How much? 1200 days. He went to the company. So you guys are attending these sessions for the last 40 days, and we also taken training for 3 months or 4 months. Okay, so but he is already attended, so 1200 days. Okay, in the attended in company worked 1200 days. Okay, and he was done so many scenarios. He was he also configured, and he also has real-time implementation and other thing experience, right? So that experience, how you can catch up? Okay, a little bit tough, right? So that is the reason. So try to take some critical areas. Pick it up critical areas, not to small areas. So like DME, prepare the SIPA concept. Explain to the interview. SIPA, even interview also don't know properly. Okay, explain that concepts. SIPA concepts. Okay, explain the SIPA concept. Explain the IDO concepts and errors. Okay, how you resolve. Okay. So explain FIT, integration, validation, modifier, general modifier examples with the journal entries, movement types. Okay, explain these things. So then interview will feel, yes, this guy is real time. And explain the RISET concept. So interview feel that yes, this guy is real time. So if you explain the basic things, so there is no use. So interview will ask you many questions. Okay, so catch up the tough points, and explain those
important areas, then you will select. Got my point? Okay, so tomorrow onwards, you will try to attend some interviews, prepare well, and so open up my documents which I shared. That's sufficient to crack the interview. Okay. So for the learning configuration part, these are all things will take much time. See, so you just landed into SAP 1 year ago or 30 days before. Sorry, 3 months before. Okay, 4 months before. But in real time, so you need to work, right? So these things you need to come across many years. Okay, so even some real time consultants don't know how to do GST also. Still, what you guys already learned. So like that, see, it's a research activity. Every day we will learn. Okay, every day we will learn, right? So please focus on these areas. 100% you will select. Okay, thank you. All the best. Sir. Yes. Sir. సో ఇట్లా సో క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మాక్ టెస్ట్ లా కానీ మాకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కానీ అవ్వచ్చు. Yes, you will connect in the chat box. I will take mock test. Okay, I will take mock. సార్ ఏమైనా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మాకు తెలియపోయినా కానీ మేము పింగ్ చేసాం సార్ చాట్ బాక్స్. Yeah, you just ping me. So I will clarify that. Okay, sir. So, so what are the documents which I shared? So please prepare that. That's sufficient. Many more things are there. Okay, then attend the interviews. Take 25 days at least for your interviews. Multi-banking connectivity topic. Sorry? Multi-banking connectivity topic, sir, S4HANA. Multi-banking. చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సార్ దీని మీద. ఓకే, సో నేను దీని మీద ఒక వీడియో తయారు చేసి పెడతాను మీకు. సో మీరు చూడండి, ఓకేనా? రైట్. మల్టీ బ్యాంకింగ్ లో ఏంటంటే S4 హనాలో మీరు అది డైరెక్ట్ గా దేంట్లో క్రియేట్ చేస్తారు? ఫ్యూరీ యాప్స్ లో క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో మొత్తం మాస్టర్ డేటా మొత్తం బ్యాంకింగ్ అంతా కూడా ఫ్యూరీ యాప్స్ లో చేస్తారు. సో దీంట్లో చేయరు, GUIలో చేయరు అనమాట. సో దానికి ఏంటంటే మొత్తం దాంట్లో ఒక చిన్న ECCలో బ్యాంక్ క్రియేట్ చేయడం అంత సింపుల్ గా డేటా వేస్తే అక్కడ అవ్వదు S4 హనాలో. సో బ్యాంక్ క్రియేషన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అది నేను చూపిస్తాను. అది S4 హనా కొంచెం అది పని చేయట్లేదు 2 days నుంచి. అది ఓపెన్ చేస్తే కొన్ని నేను వీడియోలు పెడతా ఉంటాను యూట్యూబ్ లో, అవి చూసుకుంటా ఉండండి. చాట్ లో కూడా పెడతా ఉంటాను. ట్రై చేయండి. సో డెఫినెట్ గా ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్షన్ అవుతారు. ఓకే, సో ఏమైతే ఏరియాస్ మనం డిస్కస్ చేస్తామో ఆ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏమైతే ఏరియాస్ నేను చెప్పానో ఆ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. మెయిన్ S4 హనా అసెట్ అకౌంటింగ్, న్యూ అసెట్ అకౌంట్ 40 చేంజెస్ 30 చేంజెస్ ఉన్నాయి. నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ మొత్తం చదివేయాలి. ఓకే, సో 15 నిమిషాల్లో చెప్పాలి, 15 minutes లో S4 హనా. సో 15 నిమిషాల్లో 50 చేంజెస్ చెప్పాలి. అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీరు. నెక్స్ట్ పంపిస్తే చెక్ చేస్తారా సార్ మా ఎట్లుంది ఏంటి సంగతి అనేది? చెక్ చేస్తాను. సారీ సార్, చాట్ లో నాకు పెట్టండి సెపరేట్, నేను చెక్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే ఓకే, చాట్ లో పెట్టండి. ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే చాట్ లో పెట్టండి, నేను చెప్తాను. ఓకే సార్. ప్లీజ్ నేను ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫస్ట్. కొత్త ఏయో చూసుకుంటే ముందు ఉన్నాయో ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఏయో చూసుకుంటే ఏం ఉపయోగం? ఫస్ట్ ఏమైతే నేను చెప్పానో అవి చూసుకుంటే 100% వాటిలో నుంచి వస్తాయి, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా నేను ఏమైతే మీకు చెప్పానో అయ్యే చూసుకొని వెళ్తాను, అంతకుమించి ఏమి. ప్రిపరేషన్ అవ్వకుండా జాబ్ రాదు, ముందే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా నాకు ప్రిపరేషన్ కావాలి, ఒక కనీసం 1 day అన్న ప్రిపరేషన్ కావాలి. ఎందుకంటే అవన్నీ గుర్తుండవు, కొన్ని గుర్తుంటే కొన్ని గుర్తుండవు, వెంటనే స్ట్రైక్ అవ్వవు. కాబట్టి ప్రిపరేషన్ కావాలి. ప్రిపరేషన్ లేకుండా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే జాబ్ రాదు. ఓకే, సో రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూ ఉంది అంటే సో S4 హనా మీద ఏమైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో ఆల్ చేంజెస్ అన్ని కూడా 15 minutes లో మొత్తం అప్పచెప్పేయాలి. ఓకే, FITO MM ఇంటిగ్రేషన్, FITO SD ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, సో ఇవి మెయిన్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచో అడుగుతాడు. అండ్ రియల్ టైం చెక్ చేసుకోవడానికి అడిగే క్వశ్చన్స్ మీ క్లయింట్ డీటెయిల్స్ అడుగుతాడు, క్లయింట్ గురించి గుర్చి అడుగుతాడు. ఓకే, క్లయింట్ ఎప్పుడు, మీ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు గోలైలోకి వెళ్ళింది, ఎప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్ కట్-ఓవర్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయింది, డేట్లు ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎవరు, సో ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడ, కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్లో నువ్వు ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యావు లేదా, సో ఏ ఫేజ్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యావు, ఇలాంటివి చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో అవి మీరు జాగ్రత్త పడాలి. ఆ ఒక్క దగ్గర జాగ్రత్త పడితే మ్యాక్సిమం మీరు బయటపడిపోయినట్టే. ఇంకా
జనరల్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేయగలరు. ఓకే, ఎక్కడో ఒకటి వాడు ఏదో కస్టమైజ్ చేస్తాడు ఆఫీస్లో, అది నేర్చుకోవడానికి 20 రోజులు పడుతుంది. జనరల్గా కస్టమైజ్డ్ అంటే సిఆర్ ప్రాసెస్, ఇప్పుడు ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చేయడానికి 15 రోజులు పడుతుంది. అది నేను తీసుకొచ్చి అడిగితే నువ్వు రీసెర్చ్ కూడా చేయకుండా నువ్వు ఆన్సర్ ఎలా చెప్తావు? బట్ చెప్పగలుగుతాం, ఇప్పుడున్న నాలెడ్జ్ ఎంతో కొంత చెప్పగలుగుతాం. బట్ సో 10 క్వశ్చన్లకి మ్యాక్సిమం ఇంటర్వ్యూ 10 క్వశ్చన్లు అడిగితే 6 to 7 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తేనే 7 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తేనే సెలెక్షన్ అవుతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. 7 క్వశ్చన్ కంటే తక్కువ ఆన్సర్ చేస్తే సెలెక్షన్ కాదు. సో క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చేస్తే సెలెక్షన్ కాదు, ఎలాబరేట్ చేయాలని చెప్పాను. ఓకే, ఇంటర్వ్యూవర్ ఎలాబరేట్ చేయమంటే ఎలాబరేట్ చేయండి. స్ట్రైట్ టు ఫార్వర్డ్ గా క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చేయమంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ చేయండి, అంతేగాని ఎలాబరేట్ చేయొద్దు. సో ఇంటర్వ్యూవర్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ అడిగాడు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ బేస్ లైన్ డేట్ అంటే బేస్ లైన్ డేట్ గురించి చెప్పాలి, అంతేగాని మొత్తం ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పకూడదు. సో ఇంటర్వ్యూవర్ టెల్ మీ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒక వర్డ్ ఉపయోగిస్తే అప్పుడు మనం దాని గురించి మొత్తం చెప్పాలి. కాబట్టి ఇది గ్యాప్, ఇది కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్. వాడు ఏం అడుగుతున్నాడో అది ముందు క్యాచ్అప్ చేయండి ఫస్ట్. మళ్ళీ 2 సార్లు 3 సార్లు ఇంటర్వ్యూ అని అడిగితే ఇసుక్కుంటాడు. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాలేదని 2 సార్లు అనకూడదు, నువ్వు రెండోసారి అడగకూడదు. ఓకే, క్వశ్చన్ ఫస్ట్లో అడిగినప్పుడే నువ్వు క్యాచ్అప్ చేయాలి, అది నీ ప్రాబ్లం. సో రెండోసారి మళ్ళీ నువ్వు క్వశ్చన్ అడిగావు అనుకో, ఎందుకంటే వాడు ఆల్రెడీ ఇసుకుపోయి ఉంటాడు, ఎంతో మందిని చూస్తుంటాడు, రోజుకి 10 మందిని 15 మంది ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటాడు. మళ్ళీ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయాలంటే అది చిరాకు వస్తుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని, క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దాన్ని ముందే క్యాచ్అప్ చేసి 2 చెవులు దగ్గర పెట్టుకొని విని అప్పుడు ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అంతేగాని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు వినకుండా లేకపోతే అర్థం కాకపోతే అది మీ ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర చాలా జాగ్రత్త వహించాలి. రెండోది, నీకు తెలియనప్పుడు ఐ డోంట్ నో అనే వర్డ్ అసలు యూజ్ చేయొద్దు. ఓకే, సో దాని బదులు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐ డిడెంట్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ సినారియో ఇన్ మై ప్రీవియస్ కంపెనీ. ఓకే, సో అని చెప్పొచ్చు మీరు, సారీ సార్ అని చెప్పి ఐ డిడెంట్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ సినారియో ఇన్ మై ప్రీవియస్ కంపెనీ. ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ మీతో కొంచెం క్లోజ్గా ఉన్నాడు అనుకో, సార్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యూ, సో ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఇస్ దిస్ అని నువ్వే అతను అడగొచ్చు. ఓకే, అది రిక్వెస్ట్గా, చాలా రిక్వెస్ట్, ఒబీడియంట్గా. ఓకే, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే విధానం కూడా చాలా ఒబీడియంట్గా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇది ఐటీ ఫీల్డ్. మీకు సబ్జెక్టు మొత్తం తెలిసినా మీరు బాగా చెప్పినా తీసుకోరు, ఎందుకంటే ఇతను రెక్లెస్గా మాట్లాడుతున్నాడు అన్నీ వచ్చినట్టు అని చెప్పి కూడా తీసుకోరు. చాలా ఒబీడియంట్గా ఉండాలి జాబ్ వచ్చేంత వరకు. ఓకే, జాబ్ వచ్చేంత వరకు కూడా చాలా ఒబీడియంట్గా ఆన్సర్ చేసే విధానం కూడా చాలా తెలిసినప్పుడు ఒక రకంగా, తెలియనప్పుడు ఒక రకంగా ఉండకూడదు. అన్ని రకాలుగా ఒబీడియంట్గా ఉండాలి. తెలిసినప్పుడు ఒబీడియంట్ ఉండాలి, తెలియనప్పుడు కూడా ఒబీడియంట్ ఉండాలి. ఓకే, అది నేర్చుకుంటే మనకి చాలా వరకు మనకి కంట్రోల్ అవుతుంది. సో మ్యాక్సిమం చివరి వరకు ఫైట్ చేయాలి. ఓకే, నీడ్ టు ఫైట్ టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, చివరి వరకు ఫైట్ చేయాలి. చివరి వరకు ఫైట్ అంటే ఏంటి? సో ఎలాగైనా నాకు జాబ్ రావాలి, జాబ్ కొట్టాలి అనే మైండ్తో వాడిని ఎట్లాగైనా ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. చివరి వరకు ఇంటర్వ్యూ ఏం ఫీల్ అవ్వాలంటే, పాపంలో ఈ అమ్మాయి చాలా బాగా కష్టపడింది, ఇంకా ట్రై చేస్తుంది జాబ్ కోసం, వాళ్ళలో ఒక అవకాశం ఇద్దాం అని కూడా తీసుకుంటాం. నీకు ఈవెన్ రాకపోయినా సరే చాలామంది అలా తీసుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈవెన్ అన్ని తప్పులు చెప్పినా చాలామంది తీసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. జస్ట్ ఒబీడియన్సీ మూలంగా నేర్చుకుంటాడులే అని చెప్పి చాలామందిని తీసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏది చెప్తే అది వినాలి అంతేనా, అంతేగాని నీకు ఎక్కువ వచ్చు తక్కువ వచ్చు అనేది వాళ్ళకి అసలు షేర్ చేయొచ్చు. వచ్చినా రాకపోయినా వాళ్ళు ఊ అంటే ఊ, ఆ అంటే ఈ అంటే వాళ్ళు ఏది చెప్తే అదే, కొత్త కాబట్టి. అది కాదు ఇది కాదని ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ, లేకపోతే నీకు వచ్చు వాడికి రాదని చెప్పడం కానీ, ఇలాంటివి అస్సలు చేయకూడదు. ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూవర్ తప్పు చెప్పినా సరే, కొంతమంది ఇంటర్వ్యూస్ నువ్వు నువ్వు ఒకటి చదివింది ఒకటి ఏదో ఉంటుంది, అదేదో చెప్తాడు, అది నీకు రాంగ్ అనిపిస్తుంది, కాదు సార్ అనకూడదు. ఓకే, రైట్. సో వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూవర్కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇది రాంగ్, ఇది రైట్, ఇది జస్టిఫై అసలు చేయదు. ఈ పాయింట్స్ బిహేవియరల్ పాయింట్స్. ఈ పాయింట్స్ మనం కరెక్ట్గా దృష్టిలో పెట్టుకొని డెఫినెట్ సెలెక్షన్ అవుతారు, ఇందులో ఎటువంటి డౌటే లేదు. నాకు తెలిసి స్వర్ణకుమారికి ఏమైతే క్వశ్చన్స్ అడిగారో అవన్నీ మనం సిలబస్లో కవర్ అయినాయి. ఆల్మోస్ట్ అదే ఇంటర్వ్యూ పెట్టినా క్రాక్ చేస్తుంది. క్రాక్ చేస్తారా లేదా స్వర్ణకుమార్? యా సార్, చేయొచ్చు. సో ఇంటర్వ్యూస్ ప్రిపేర్ అయ్యే ముందే నీ దగ్గర 15 ఎర్రర్స్ చేతిలో పెట్టుకుంటారు. అది క్వాలిటీ ఎర్రర్స్, పకోడీ ఎర్రర్స్ కాదు, క్వాలిటీ ఎర్రర్స్, కష్టమైన ఎర్రర్స్ పట్టుకోండి, రాసుకోండి. ఒక పేపర్ మీద 10 ఎర్రర్స్ రాసుకోండి, పేపర్ అంటించుకోండి. కాకపోతే
ఏమన్నా ఇంటర్వ్యూ ఉందంటే ఏం లేదు, డెస్క్టాప్ మీద అంటించేసుకో, తెలియకపోతే LS&W 14 స్టెప్ తెలియకపోతే అంటించేసుకోండి డెస్క్టాప్ మీద, నష్టం లేదు. LS&W జర్నల్ ఎంట్రీస్ చదవాలి, LS&W జర్నల్ ఎంట్రీస్ కన్ఫర్మ్. ఓకే, దట్స్ ఎనఫ్. అన్నీ పెట్టుకుంటే ఉపయోగం ఉండదు. ఓకే, సో లిమిటెడ్ ఏరియాస్లో రెజ్యూమ్లో పెట్టండి. ఓకే, ఏ ఏరియాస్లో పెడితే ఆ ఏరియాస్లోనే అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. నువ్వు అన్నీ పెట్టేసుకొని తెలిసిన అన్నీ పెట్టేసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇలాగే వాడు ఏదన్నా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. బాగా ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్న ఏరియాస్ని ఫస్ట్ రెజ్యూమేలో యాడ్ చేయండి, ఫస్ట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాడ్ చేయండి. ఓకే, కొంచెం స్టఫ్ తగ్గుతున్నాయి పోతే అవి మధ్యలో యాడ్ చేసుకో. బాగా స్ట్రాంగ్ అంటే తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు చిన్నవి జిఎల్ క్రియేషన్, అకౌంట్స్ వేయాలి అవి కాదు. మీరు కూర్చోండి, 10 రోజులు కూర్చొని మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదించండి గట్టి ఏరియాస్ మీద, థియరిటికల్గా. సిస్టమ్ వదిలేయండి, థియరిటికల్గా మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదించండి. డిఎంఏ, ఐడాక్ ఇలాంటి ఏరియాస్ని ముందే పెట్టామనుకో, సో ఇంటర్వ్యూవర్ ఇంప్రెస్ అవుతాడు ఫస్ట్లోనే, నీ ప్రొఫైల్ కూడా షార్ట్ లిస్ట్ అవుతుంది. అంతేగాని చిన్న ఏరియాస్ని ముందే పెట్టుకున్నాం అనుకో ఉపయోగం ఉండదు. ఓకేనా, ఇది నా సైడ్ నుంచి. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే నాకు చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ తెలియపోయినా ఏమన్నా ఉన్నా వెంటనే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. సో ఐ విల్ కమ్ అప్ విత్ ఆన్సర్స్. రైట్, థ్యాంక్ యూ.